Good morning, children. லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாகவே படிச்சிட்டோம். ஸோ ஹோப் ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் தட். இந்த ரெஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதி பார்த்துருக்கீங்க. குட், நல்லா தரவு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் வி ரீகால் அபவுட் த மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். ஸோ மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் வி நீட் டூ காயில்ஸ். இன் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸில் பார்த்தோன்னா அதுவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். பட் இது பார்த்தோன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் தட். We need two coils. ஒரு காயில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சேஞ்சிங் த கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் தட் சேஞ்சிங் கரண்ட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் ஃப்ளக்ஸ் இன் த நெய்போரிங் காயில். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மியூச்சுவல் induction. So we got the formula for mutual induction is M21 is equal to N2 phi21 divided by I1. ஞாபகம் இருக்கா? Then we derived the equation for mutual inductance between two long coaxial solenoids. இதை நம்ம டெரைவ் பண்ணோம். இதுவும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ரெண்டு ஹாஃபாக பிரித்து ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் பார்த்தோம்னா இதில் டூ காயில்ஸ் இருக்குது, சேம் லென்த், அண்டு ஃபஸ்ட்டு டர்ன் ஹேவிங் n1 நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அண்ட் செகண்ட் solenoid ஹேவிங் n2 நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். அண்ட் ஏரியா வைஸில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஹேவிங் த லார்ஜர் ஏரியா தென் A2. ஃபஸ்ட்டு solenoidல மட்டும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண வச்சு செகண்ட் solenoidல வாட் எஃபெக்ட்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம். தென் செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோன்னா செகண்ட் காயிலில் சென்ட் பண்ணி வாட் எஃபெக்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இது நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கிட்டோம். தென் வி ஆர் டேக்கன் M12 அண்ட் M21 போத் ஹேவிங் தி ஈக்குவல் வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் M. அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தென் வி பிரிங் த ஈக்குவேஷன் M இஸ் ஈக்குவல் டு mu naught N1 N2 A2 into L. சப்போஸ் எனி மீடியம் இஸ் தேர் அப்படின்னா வி டூக் த சேம் ஃபார்முலா. mu நாட்டுக்கு பதில் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்? வி டேக்கன் as mu. சரியா? At last we finished the derivation with M is equal to mu naught mu r n1 n2 a2 into L. So what is the mutual induction value? Mu naught into mu r n1 n2 a2 into L. We got that equation. Okay, இதெல்லாம் clear-ஆ இருக்கீங்களா children? Good. So அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ question example 4.12. First we'll check the question. The current flowing in the first coil changes from 2 ampere to 10 ampere. என்னவா மாறுது? 2 ampere இருந்து 10 ampere மாறுது in 0.4 second. And we have to find out the mutual inductance between the two coils. Okay, so என்ன condition அப்படின்னா if an EMF of 6 millivolt is induced in the second coil. Second coil எவ்வளோ induce ஆகுது? EMF 6 millivoltage. And also we have to determine the magnitude of induced EMF in the second coil if the current in the first coil is changed 4 ampere to 16 ampere. என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். டைமிங் பார்த்தோன்னா 0.03 seconds is given. And consider only the magnitude of induced EMF. This is question. Okay, so we have to find out the mutual inductance. So first we are writing the given data. So the current change from 2 to 10 ampere. Then change in current we can write as 10 minus 2 is equal to 8 ampere. And dt is given as 0.4 second. And epsilon 2 is given is what? 60 milli. Milli is 10 power minus 3 voltage is written here. Then case 2 is the change. Second case the change in current is 4 to 16. The difference will be taken as 12 ampere. Then timing is given here 0.03 second. Okay, now we are finding the mutual induction between the coils. So we have to find out the mutual induction between the coil. So capital M is equal to, we know the formula, epsilon 2 divided by di1 divided by dt. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லா கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். This is the formula. Okay, and now we are substituting the values. What is epsilon 2? 60 into 10 to the power minus 3 into 0.4 divided by di1 divided by dt is 8. இதை சால்வ் பண்ணோன்னா the answer will become 3 into 10 to the power minus 3 Henry. What is the answer? 3 into 10 to the power minus 3 Henry, or we can write 3 millihenry. No, நம்ம இந்த ஆன்சர் எழுதலாம். Then second is we are finding the induced EMF, the coil, due to the rate of change of current in the first coil. Okay, and now we are writing the formula epsilon 2 is equal to m di1 divided by dt. Then substitution 3 into 10 to the power minus
3 into 12 divided by 0.03. We are solving this equation. சால்வ் பண்ணுறது சின்ன மெத்தட் மட்டும் பார்த்துருவோமா? ரொம்ப சிம்பிள், உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 0.03 நம்ம அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுவோம் ஃபுல் டிஜிட்டாக. அப்போ 3 into 10 power minus 3 into 12 இருக்கா, டிவைட் பை 0.03 இருக்குது. ஸோ இந்த டேர்மோட என்ன பண்ணலாம்னா இன்ட்டு 100 பண்ணிடுவோமா? 100 by 100 பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ we can write in next step divided by 100 into 100 பண்ணோன்னா we can write here as 3 into 10 power minus 3 into 12 into 10 power 2. சரியா? கீழே 10 power 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 3 ஆயிரும். தென் 3 will get cancelled. இப்போ இதை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 12 into 10 power minus 1 கிடைக்கும். இட் இஸ் ஈஸி மெத்தட், உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம 11th அறியா டைம் இப்படி ஷார்ட்டில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இந்த டேர்மோட என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்டூ 100 divided by 100 நம்மளா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பிகாஸ் திஸ் வேல்யூ வில் நெவர் அஃபெக்ட். இன்டூ 100 divided by 100 இஸ் நத்திங் பட் we are multiplying with 1. அப்போது இந்த ஸ்டெப் ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம், ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக. ஓகே, ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி ஒன்லி ஐ டோல்டு திஸ். நீங்கள் எந்த மெத்தடில் நான் போட்டுக்கலாம், பட் த ஆன்சர் இஸ் 1.2 voltage. சரியா? we found the answer for that. And now example 4.13. So first we will understand the question, and the question is two coplanar are given. Coaxial circular coils A and B are shown in the figure. The radius of the first coil is 20 centimeter, and while that the coil B is, its radius is 2 centimeter, and the number of turns in coil A is 200, and in the coil B it is given as 1000. We are calculating the mutual inductance between the coils. The current in the coil is changes. ஏல எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா 2 to 6 ஆம்பியர் சேஞ்ச் ஆகுது in time 0.04 second. And the question is determine the induced EMF in the coil B and rate of change of flux through the coil B at that instant. Okay, this is change of flux through the coil B at that instant. And diagram is given, so everything is explained in the question itself. And now you see the solution. We are writing the known values. NA is equal to, we can write as 200 turns. So what we can write, NA is 200 turns, and NB we can write as 1000 turns, and radius of the A is 20 centimeter, நம்ம மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். The radius of B turn is RB 2 centimeter, அதையும் நம்ம மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம், 2 × 10 power minus 2. Then time is 0.04. Then current, change in current we can write as from 2 to 6 இல்லை, அப்போது 6 minus 2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். Then answer is 4 ampere. Okay, and say the IA current is flowing through the coil A. Then magnetic field B at the center of the circle we are calculating here. In the circle formula நம்ம செகண்ட் யூனிட்லேருந்து எடுத்திருக்கோம், சாரி தேர்ட் யூனிட்லேருந்து எடுத்திருக்கோம். சர்க்கிள் கையிலோட ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா, mu naught NA IA divided by 2RA. Then we can write mu naught value substituted here, 4.10 to the power minus 7 NA IA divided by 2RA. Okay, and now we are substituting all the values, we are solving, we got the answer as 6.28 into 10 to the power minus 4 IA Weber per meter square. This is the answer. And following that, we are finding the magnetic flux linkage with the coil B. So how much it is linkage with the coil B அப்படின்னா, we are solving with this formula NB equal to NBBA AB. Then substitution, 1000 into 6.28 into 10 to the power minus 4 IA 3.14 into 2 into 10 to the power minus 2 whole square. Then we can solve this. The answer is 7.89 into 10 to the power minus 4 IA Weber turns. Then the formula to find the mutual inductance between the coil is capital M is equal to NB 5B divided by IA. So what is the formula? NB 5B divided by IA. So solving that known values, we will get the answer 7.89 into 10 to the power minus 4 Henry. And induced EMF in the coil B we can write as epsilon B is equal to, from the Faraday's law. Faraday's law use நம்ம derive பண்ணோம்ல for mutual inductance. That is epsilon B is equal to minus M DIA divided by dt. So everything we are substituting. So we having the value of M here, just now we found, and di by dt we know that di already we know that is 4, dt into the time 0.04 second. Okay,
and now we are substituting. When we are solving, we are getting the answer as 78.9 millivolt. இது சப்ராக்ஷன் பண்ண 4 கிடைக்கும். இதையும் நம்ம 4க்கு மாற்றிட்டோம்னா கட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். Then the answer is 78.9 millivoltage. And rate of change of magnetic flux of the coil B we can write as with the formula d of nb phi b divided by dt, that is equal to epsilon b. So after substituting the known values, we found that the answer is 78.9 Weber per second. Okay, so this we got for the EMF. Okay, so we got answer for the sums. Given example 4.13. Next is methods of producing induced EMF. So what are the methods are there to produce induced EMF? We are going to discuss in this. So what are the factors are affecting? So in this intro we can explain the EM force is nothing but a energy source capable to drive the electric charge in a circuit. Okay, the EMF is driving the charge in a circuit, then only the electric current is producing there. That EMF is actually not a force. About this we discussed in unit number 2. But it giving some work done, moving the unit charge around the circuit. This can be measured in the term of joule per coulomb or volt. And some examples of energy source which provide the EMF, we can say electrochemical cells, thermoelectric cells, and solar electric generators are some examples to produce the EMF. And also the electrical generators are most powerful machines to produce the EMF, and they are used for large scale power generation. So as per Faraday's rule, here we can explain the induction, electromagnetic induction. An EMF is induced in a circuit when the magnetic flux linked with the changes. இதை நம்ம நல்லாவே பார்த்துருவோம், ரெண்டு இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தோம். So one is the coil is stationary and magnet is moving, or the magnet is stationary, the coil is moving. With the help of the changing magnetic flux linked with the coil, it produces the EMF in that coil. This EMF in that coil is called as induced EMF, and that magnitude we can calculate. Already we discussed about that. That is epsilon is equal to d phi b divided by dt. And phi b value we derived as ba cos theta. Okay, b vector dot da vector, and to remove the dot product we can write that same formula as ba cos theta. Suppose n number of turns is there, means with this we can write as nba cos theta. Okay, then from this we can write the induced EMF by changing the flux. It is depends on the following factors. One is by changing the magnetic field B. Second is the changing the area of the coil A, and the changing the relative orientation theta of the coil with the magnetic field. So these three factors are main thing to produce the induced EMF. Understood, children? Okay, and next is production of induced EMF by changing the magnetic field. So how to produce the induced EMF by changing the magnetic field, we are going to discuss in this. So we know the experiment illustration. ஒரு காயிலுக்கு டுவர்ட்ஸாக நம்ம மேக்னெட்டை வந்து டு அண்ட் ஃப்ரோ மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா some flux will be produces there in that coil, that is called as induced EMF. That current is called as induced current. That we can confirm with the help of galvanometer connection. So the galvanometer is connected across the coil. Then we can calculate, then we can check. It is not used for calculate. We can check whether the electric current is produced or not. And if the movement of the magnet is more faster, and the produced EMF value is also more faster, the EMF, the galvanometer shows the faster deflection. இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எதை பொறுத்து இந்த இண்டக்ஷன், இந்த ஃப்ளக்ஸ் வேரி ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த சர்க்யூட் and the magnet. That is first experiment. Okay, and as per second experiment, in that second experiment we use the two coils. ஒரு coil பார்த்தீங்கன்னா it is connected with battery key, and next coil is connected only with the galvanometer. So when we are changing the current, we are increasing the current or decreasing the current in the first set of coil, the changing current will affect nearby second coil. That we can confirm with the help of deflection of galvanometer. இதுவும் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இந்த யூனிட்ல பார்த்தோம். And we can say variation in current flowing through the nearby coil. This we can understand from the second experiment. சரியா, இந்த two factors தான் மெயினாக இருக்குது. Now 4.4.3,
production of induced EMF by changing the area of the coil. So how to produce EMF by changing the area of the coil, we are going to discuss in this very simple discussion, an important discussion too. And say we having the conductor, that conductor having the length L. Okay, so what is the length of the conductor? The length of the conductor is given as L. Okay, and it is the conductor, and it is moving with the velocity v towards left. It is moving in the direction where left it is shown by the velocity. Okay, and the whole arrangement, this conductor is placed in a magnetic field that is called as uniform magnetic field, which having the value of B vector. It is acting perpendicularly directed into the plane of the paper. Okay, ஒரு conductor இருக்கு, its length is L, it can move, it is moving the velocity v towards left, and it is placed in where magnetic field that is acting perpendicular inward, uniform magnetic field. And now as the rod is moving, this is AB, no, as the rod is moving from AB to DC, if it is moving from AB to DC means in a time dt, we can write the enclosed loop, in hence the magnetic flux through the loop decreases because the area is decreases here. AB இருந்து CD போயிட்டோம்னா, and see first beforeல பார்த்தோன்னா bigger area இருக்கு, now it's a smaller area, and here எவ்வளோ change in magnetic flux produce ஆயிருக்குன்னா in time dt, we can use the formula d phi b is equal to b into dA. இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா, b into dA. சரியா? And now we can write the formula b into change in area, we can write here as, what is the change in area? We can write here area ABCD, that alone changing here. So we can write the change in area can be written as, so BC is taken as VDT, the change in area we can multiply L into VDT. We are substituting that, then the equation will become d phi b is equal to BLV into dt. Already B இருக்கா? So already B இருக்கு, இதோட L VDT நம்ம substitution பண்றோம். Then here we can write dt will goes left hand side, then d phi b divided by dt is equal to BLV. Have understood, children? இது ஒரு equation. And now the magnitude of induced EMF, already we having that formula, standard formula, epsilon is equal to d phi b divided by dt. So comparing these two equations, we can write epsilon is equal to BLV. So comparing these two equations, we can write what epsilon? Epsilon is equal to BLV, and this EMF is known as motional EMF, okay, which is produced when movement of the conductor which is placed in a uniform magnetic field. And in this conductor, the direction of the induced current is found clockwise with the help of Fleming's right hand rule. It is opposing the movement of the conductor which is moving from right to left. அப்போ current எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா left to right it is acting here. Okay, if say R resistance of the loop வந்து நம்ம R ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, then we can write the induced current formula, we can write here as per Ohm's law, I is equal to epsilon divided by capital R. Okay, what is the formula we can write here? I is equal to epsilon divided by R. So what is the Ohm's law? In Ohm's law, as per Ohm's law, at constant temperature, the current which is flowing in the conductor is directly proportional to potential difference in that same conductor. V is proportional to I. அதான யூஸ் பண்ணோம். So we use the formula V is equal to IR. இதில் R constant எடுத்துக்குவோம். Okay, then V is equal to what? I into R. I வேணும்னா we can write V divided by R, cross multiplication. இங்கே Vன்றதுக்கு பதிலாக we are using the term epsilon. That same equation we are using in this. Okay, then we are writing the equation I is equal to epsilon divided by capital R. And now you see the formula, just before we got the epsilon value in this moving conductor which is placed in the uniform magnetic field, that epsilon value is BLV. So what is the epsilon value? That is BLV, that we found in the equation number 4.18. So when we are substituting this term BLV in this equation, then we got the answer I is equal to BLV divided by capital R. So what answer we got? BLV divided by capital R. So this will be taken here as equation number 4.19. So that current is produced in this conductor, in this closed loop R நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, the current induced in this is BLV divided by R. So using this we can find out the current in this conductor. Okay, so children, and for today's homework,
this last question what we discussed at last, so energy conservation we'll discuss in next class. Okay, so from here including diagram figure 4.23 include பண்ணிக்கங்க up to 4.19 இது வரைக்கும் தரவு பண்ணிருங்க. ஓகே, திஸ் ஒன் கொஷின் அலோன் திரும்பவும் சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்த ஆன்சரை இன்றைக்கே படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி மோர் ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகேவா, ரொம்ப ஈஸியாக தரவாயிரும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நத்திங், ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்து ஈஸியாக எழுதுன மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி படிக்கும்போது இந்த டெரிவேஷன் பார்ட்லாம் ஒரு டைம் பார்க்காம எழுதி பார்த்து நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. தென் யூ ரைட் இன் யுவர் ஹோம்ஒர்க் பார்ட். அதை ஃபோட்டோ எடுத்து யூ சென்ட் டு மீ டு மை பர்சனல் வாட்ஸ்அப் ஐடி. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.